యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. హాయ్, హలో, వెల్కమ్ టు iDream మీడియా. నేను మీ సూరజ్ మహా. నేను ఎక్కడున్నా? కోర్స్ ఒక ఇంటర్వ్యూ సెట్లో ఉన్నాను. నేను ఎవరితో ఉన్నాను? నేను ఎక్కడున్నా అన్న మూవీ డైరెక్టర్, యాక్టర్స్తో పాటు ఇక్కడున్నా. హలో, వెల్కమ్ టు iDream. I hope you are enjoying your promotions. Yes, very much. Very much. సో ఈ మూవీ అనేది Feb 28కి థియేటర్స్లో వస్తుంది. సో నేను ఎక్కడున్నా మూవీ ప్రమోషన్స్. లెట్స్ స్టార్ట్. సార్, మాధవ్ గారు, Hi. how was your journey? Good. Enjoying. Yeah. నేను విన్నది మూవీ టేకింగ్ టుక్ సమ్ టైమ్. Yeah. 4 years సంథింగ్. Yes. అండ్ నా క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, రైట్? కాస్టింగ్ వైజ్ డీప్లో వెళ్దాం, ఓకేనా? Yeah, sure. కాస్టింగ్ వైజ్ అండ్ మేకింగ్ వైజ్ అండ్ ప్రజెంటేషన్. ఎందుకంటే ఒక సినిమా తీయడం అనేది ఎంత కష్టమో యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్ నాకు ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్. సో యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు మీ మాటలు చెప్పండి. లైక్ అదే మామూలుగా ఈ సినిమా కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్లో జరిగింది. బిఫోర్ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది, బట్ జస్ట్ వెరీ స్టార్టింగ్ 1-2 days షూటింగ్తోనే కోవిడ్ రావడం, మేము 1-2 years ఆల్మోస్ట్ బ్రేక్ అయింది. ఎందుకంటే మా దాంట్లో సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కోవిడ్ వల్ల షూటింగ్ రానంటం వల్ల ఆల్మోస్ట్ 2 years కిల్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ పర్టికులర్ ఒక పర్సన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఆపేయడం వల్ల నాకు మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్ను పిక్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి కష్టపడుతున్న టైంలో కేబీఆర్ అని నా మిత్రుడు, సోదరుడు వచ్చి తన ఫ్రెండ్ శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి ఈ సినిమాను నా కోసం, వాళ్ళు డబ్బు కోసం సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలని కాదు, ఓన్లీ నా కోసం ప్రొడ్యూసర్స్ లాగా మారి ఈ సినిమాను ఫినిష్ చేశారు. సో ఈ జర్నీలో జనరల్గా అందరు చెప్పుకున్నాను చాలా కష్టపడ్డా అని. కానీ ఎందుకు ఈ కష్టపడడం, నేను ఏమైనా జనాల కోసం కష్టపడుతున్నానా? నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని చేశా కాబట్టి ఇది ఏది కూడా నాకు కష్టంలాగా అనిపించలేదు. టూ మచ్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చాయి, కాకపోతే అవన్నీ కూడా నేను నా సినిమాని ఫినిష్ చేయడం కోసం ఫేస్ చేశాయి కాబట్టి ఆ కష్టాలన్నీ చాలా ఇష్టంగా భరించాను. ఈరోజు ఫినిష్ చేసి రిలీజ్కు రెడీగా ఉన్నాను. సో 2 years గ్యాప్ వచ్చిందన్నారు కదా, ఆ 2 yearsలో స్టోరీలో ఏదైనా ఇంప్రొవైజేషన్ చేయడము, కొత్త క్యారెక్టర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం? ఎందుకంటే ట్రైలర్లో చూసినా లేకపోతే పోస్టర్ చూసినా కూడా చాలా ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు దీంట్లో, ఫుల్ ఆఫ్ నోన్ పీపుల్. సో ఇవన్నీ మీరు ఫస్ట్ నుంచి అనుకుని మీ స్క్రిప్ట్ వైజ్గా ఇట్లా వెళ్ళారా, లేకపోతే ఆ బ్రేక్ తర్వాత యూ మేడ్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ దెన్ స్టార్టెడ్ పుల్లింగ్ ఇన్ పాన్ ఇండియా యాక్టర్స్? మోడిఫికేషన్ జరిగాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆర్టిస్టుల పరంగా జరగలేదు. ఈ ఆర్టిస్టులందరినీ నేను ఈ 2 yearsలోనే కాంటాక్ట్ చేశాను. ప్రీవియస్ కొంతమందికి అడ్వాన్స్ కూడా పే చేశాను, ఎవ్రీథింగ్ అయింది. మోడిఫికేషన్స్ ఏం జరిగాయంటే కరోనా వల్ల క్రౌడ్గా తీయాల్సిన సీన్స్కు వాళ్ళు రానన్నారు. రైట్. సో నేను చాలా సీన్స్ బాగా క్రౌడ్ పీపుల్తో ప్లాన్ చేశాను. బట్ బికాజ్ ఆఫ్ కరోనా క్రౌడ్ మొత్తం కట్ చేసి దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేయడం ఇలాంటివి చేయాల్సి వచ్చింది. సో అలా కొంచెం అడ్జస్ట్ అయ్యాను. బట్ ఆర్టిస్టులు మాత్రం మ్యాక్సిమం వీళ్ళే. సో మీరు ఫస్ట్ మూవీ అనుకుంటాం ఇది, యా రైట్? సో ఇంత మంచి యాక్టర్స్ మీరు పూలింగ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్, రైట్? ఎస్పెషలీ యాజ్ అ ఫస్ట్ డైరెక్టర్. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు దట్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లైక్ ఇంటూ దిస్ మూవీ? నేను సింపుల్గా స్క్రిప్ట్ చెప్పాను. ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ వాళ్ళు నా సినిమాకు వచ్చి వర్క్ చేసేలా ఉన్నాయి. అందరూ ఫస్ట్ మూవీ డైరెక్టరు అనే ఇదిలో లైట్ తీసుకున్నట్టు ఉన్నారు. బట్ ఆఫ్టర్ నారేటింగ్ స్క్రిప్ట్ వాళ్ళందరూ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ మూవీ అనుకుంటూ హ్యాపీగా వచ్చారు, చేశారు. నాకు ఫుల్ కోఆపరేట్. ఇందులో చాలా టూ మచ్ సీనియర్స్ ఉన్నారు. అందరూ చెప్పాను కదా, బ్రహ్మానందం గారి దగ్గర నుంచి, తనిఖీల బన్ని గారి దగ్గర నుంచి, పోసన్ గారి నుంచి, ఈ హిందీ బాలీవుడ్ విలన్స్ రకరకాల వీళ్ళందరిలో పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ్ లైక్ దట్ అంత రేంజ్ నేషనల్ అవార్డీస్ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఏంటంటే నేను స్క్రిప్ట్ నరేషన్ చేసిన పద్ధతితోటి ఫస్ట్ నాకు కోఆపరేట్ చేశారు, ఏది యాక్సెప్ట్ చేయడం. వచ్చిన తర్వాత నేను మేకింగ్ విషయాల్లో కావచ్చు, ఇంకా రకరకాల విషయాల్లో కావచ్చు, నేను ఇచ్చిన అవుట్పుట్స్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇక అసలు వాళ్ళు 0% కూడా నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎవ్రీబడి నాకు టూ మచ్ కోఆపరేట్ చేశారు. సో మీరు ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే సినిమా ఏంటి, వాళ్ళకి ఎందుకు అంత నచ్చేసింది అని అడిగితే ఏం చెప్తారు మీరు? ఇట్స్ ఏ థ్రిల్లర్ అండి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్. సో ఒక మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు జరిగే ఒక స్టోరీ, మధ్యలో కొన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్ వస్తుంటాయి.
ఆ పర్టికులర్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్ ఏంటంటే ఈ జర్నలిస్ట్ ఝాన్సీ అనే ఒక పర్సన్ని ఒకళ్ళు కట్టేసి తలకిందులుగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఆ అమ్మాయికి ఒక ఫోన్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. జనరల్ చాలామంది కట్టేసిన అమ్మాయికి ఫోన్ ఎలా అనుకుంటారు, దానికి ఒక కథ ప్రకారం ఆ అమ్మాయికి ఫోన్ ఉంటుంది. సో ఆ ఫోన్తో తను అవుట్ గోయింగ్ కూడా చేస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఆ సిగ్నల్ బట్టి కూడా దొరకకుండా కిడ్నాపర్స్ సమ్ టెక్నికల్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి అమ్మాయి ఎక్కడుందో దొరకకుండా చేస్తుంటారు. ఈ అమ్మాయి తను అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలనే ఒక ప్రయత్నం. అసలు తనని ఎవరు కట్టేశారు, ఎందుకంటే తన వల్ల చాలామంది కరప్టెడ్ పీపుల్ డిస్టర్బ్ అయ్యారు. రైట్. సో ఎవడు నన్ను కిడ్నాప్ చేసింది అనే ఒక పర్టికులర్ ఎపిసోడ్స్ వస్తుంటాయి. అందులో వాళ్ళందరికీ లింక్స్ ఉంటాయి. వీడేమో వాడేమో అని వీడు కలిసి అదా ఇదా అని ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ట్విస్టులతో స్క్రిప్ట్ నడుస్తుంది. నైస్. సో ఐ థింక్ ఈ మధ్యకాలంలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అనే జానర్ ఈజ్ లైక్ వెరీ క్యాచీ. అంటే అది కరెక్ట్గా స్క్రీన్ ప్లే స్టోరీ ఉంటే మాత్రం క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఆర్ ఎనీ గివెన్ డే ద బెస్ట్ సెల్లర్స్ ఈ మధ్యకాలంలో. సో ఐ థింక్ నవ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు ఇంతమంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు మీ సినిమాకి ఓకే చేసి సినిమా చేయడంలో. నవ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. వన్ ఆఫ్ ద బాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్ నాకు ఈ సినిమా రైట్స్ ఇస్తే నేను గుజరాత్లో చేసుకుంటాను యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ గ్రేట్ సైన్. మూవీ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఆ న్యూస్ అనేది ఇట్స్ గ్రేట్ సైన్. మనోజ్ జోషి ఆస్క్డ్ మీ. I know. Right. So just shifting the focus. Yeah. Before I could say anything, I'm a big fan of Mithunda. Right. Thank you. Any given day, you look at YouTube and say 80s, 90s super hit songs. Of course. The first thing you'll get is 2 crores, 3 crores, and all of these views that you see. Absolutely. Any given day. Absolutely. Right. And you being son of Mithunda ji. Okay, I call him Mithunda. Please don't mind please, because array, we love him course. so much, right? Of course. If I say Mithun Chakrabarti, then I'll say Garu. But I know, call him I know. Mithunda. Of course. Right. So you being his son, how's the pressure? Okay, because you know this nepotism. They all say it's with golden spoon or silver spoon, but I don't think it's that case. You have the legacy that you have to carry, and there's a lot of pressure to prove yourself as his son. Correct. So I think you started your journey from 2011 or just before 2011. Yes, exactly. It's been what 14 years now. Yes. So I would say వనవాసం అంటారు కదా 14 years. Yes, అది yes. అయిపోయింది ఇప్పుడు. Okay. Exactly. So your good time is going to start. Thank you. Right. Thank you. In Telugu. Yes. The reason I'm saying this is, I think you have got those looks. Okay. Take it as a compliment, Yes, not as a please, critic. But please. I think you'll be. I want you to be very busy as an antagonist. Arey, you spoke my language. Right. You spoke my He language. looks so good as an antagonist that Yes. these days most of the Bollywood Yes. old heroes are coming. The generation is coming to play in Tollywood Yeah. as antagonists. Because see, I want to say this that in the time that we are today, it's a very beautiful time for cinema, and I'll tell you why. When I was growing up, I was in Ooty with dad and the family. So I've grown up watching, Telugu films and Tamil films. But today, every cinema has become one big giant cinema. Today, you go on the... Yes, today it's just Indian movies. There is no Hindi and South, it's just Indian cinema. So the opportunities have become a lot, and I'm very excited that, through this film, if people go and watch this movie and, the Telugu makers go and watch this movie, and if I get offered, to play villains and bad guys, I would absolutely love it because... Your personality is like that. Thank you, Where thank you would you. suit I any know. character, but negative is something that I would more- love to. You Yeah. spoke my mind. Thank you. Because I really want to play that, and I love the Telugu industry, and I love the way they make movies. Because movies is something which is a part of my life very, very closely. Not just because of mom and dad, just because we just love movies. We only talk about films That's the only and life, entertainment. I think, growing up Exactly. in that house. Exactly. So being a part of being an antagonist in the future projects, it will be like a dream come true for me. Right. Yes. So a question to you, like it Please. could hurt you, but see, it's 2011 you started, right? Yes. At one stage, both Amit ji, Mithunda ji, superstars. Yes. Right? It took you 14 years. Yes. What went wrong that you really couldn't establish yourself? See, I believe... Any other... Yeah, of course. See, I've been here for the last, I think, 16 years now. More than 2008 is when Jimmy came out. Right. Jimmy, my first film. And you won't believe it, there was a film, there was a Telugu film, Atanu Okkade, back in the day. So I was supposed to do the remake of that film in Hindi.
It was called He the Only One. But unfortunately, we started shooting for the film, but then problems happened and we had to shelve the film. So then Jimmy came out, and Jimmy has been in 2008, now we're in 2025. So we are very close to touching 20 years, But I believe that everyone has their time and place, and it wasn't my time then. But maybe it's my time now. 14 years. I'm Yes, telling you as again you and again, said. I'll say that 14 years over, Vanvas is over. Exactly, exactly. But in the last 14 years, I have learned a lot. I've learned to be, in the part of the ground. I've learned that nothing comes to you before you deserve it. And of course, this plays a very, very important role. You can be the most talented guy in the room. Like, see, I live in Mumbai, okay? And just like Hyderabad, Mumbai has one of the best looking boys and girls because they come from part of the country. Yeah. So when I go to a gym in Mumbai, believe it or not, I see guys who are 100 and thousands times more good looking than me, and they deserve to come in movies and they deserve to be seen. But unfortunately, some of them don't get that chance. Yes. Because it's all destiny. You know what I mean? And it's a very cruel thing, but it's also a very rewarding thing because she controls the dice, fate as we call it, she controls the dice. So she will give you when you deserve it, when she thinks you're ready. So I believe those 14 years have been a trial phase for me, trial and testing a phase, but I think I'm ready now. So what made you accept this movie, especially when it's releasing in Telugu? Yes. And in Hindi? Is it because recently all Telugu movies are blockbusters and it's all pan, there's so much of noise, right? Bahubali, no, exactly, Pushpa, and even Bollywood heroes are making movies with the of South course. Indian directors. Of course. So are these the factors which made you consider that, okay, I want to do a straight movie in Telugu? No, because see, as you mentioned, with Madhav sir, this is his first film, and Sasha has done Telugu films, Yes, yes. Operation Goldfish and Radhesham. Radhesham. And Meera's also now done a Malayalam film. So we all are basically very new people in the Telugu industry. So if I really wanted to do a Telugu film, I would have waited for, something like an RRR or something like a Pushpa, as you mentioned. But I loved the story of this film. It's a very good story. It's based on journalism, as you can see. It's based on female journalism. It's based on the challenges a woman faces in day-to-day life. Whether it's, and being a female journalist, being out there in the battlefield, whether it's politics, whether it is, subjugation, whether it is discrimination. I think this film has it all in a very entertaining way. It's not a political drama. It's not a bhashan. It's not a lecture. It is an entertaining film. It's got good song. It's got good fight, action, thriller, emotion, everything, and a stellar star cast. So that is what really made me say yes to the film. So this is a serious subject. Absolutely. It's a very serious subject. So is it based on real incidents that you have put into this movie, or it's just made up once? Mixed of real stories and created stories. Okay, because the reason to ask this is because it's a serious subject కదా. అయితే ఎంటర్టైనింగ్ ఎలా చేయాలనిపించింది మీకు దీన్ని? అదే యాక్చువల్గా మా చిన్నప్పుడు లైక్ అవార్డ్ మూవీస్ అంటే చాలా డెడ్ స్లోగా ఎలాగో ఉండేవి. కమర్షియల్ మూవీస్ అంటేనే టూ మచ్ సాంగ్స్ ఫైట్స్ హడావుడిగా ఉండేవి. అలాంటి టైంలో ఓ రకంగా చెప్పాలంటే మణిరత్నం గారు వచ్చేసి ఇటు రియలిస్టిక్ వేతో ఫుల్ కమర్షియల్ మూవీస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆల్సో రియలిస్టిక్ ఉంటూనే కమర్షియల్ వాల్యూస్తో చేశారు. ఇది నేను ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశారు 30 years బ్యాక్. నేను ఇప్పుడు సేమ్ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ తోటి ఫుల్లీ కమర్షియల్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ మోర్ కమర్షియల్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద మూవీ. Plus, it has a strong message. It's very difficult to balance both things, Either, as Madhav sir said, either you make a very serious movie which is based on that topic, or you make a completely commercial film. But very rarely do you find both of them together. Right. Luckily, our film is that. See, these days, any movie that is like misogyny or these kind of things are minting money, right? And now we bring up a concept where we are talking or promoting women empowerment, right? Feminism and all these things. Two different opposite subjects. So that has been criticized, but that made a lot of money. Do you think that this subject of women empowerment and supporting women in the society, people look at it seriously and they support it, like how they have criticized misogyny? What is your
thought about this? Like, how would they accept this? See, I believe that, in respect to those films, I mean, even they are needed for our industry because it's entertainment in the end, you know what I mean? And they have their own place. But our film, I'll tell you, and especially the topic about, female empowerment, I don't want to call it empowerment. I want to call it female powerment. It's the power to them. I Nari believe in Shakti. that. Yes, because I remember I have seen many films which are based on, female leads and everything, and the theater is filled with women. And I remember I saw this movie called Lipstick Under My Gurkha. I remember back in the day. Yes. And I was watching the movie, and I think there was another guy. We were the only two guys in the entire cinema hall. And every woman wanted to go watch this film. So I think that's a very, very beautiful thing because we have to even give them their place. We are talking about equality. We are talking about being forward in difficult times. So I believe this is also a very, very important subject which has to be addressed. And if we, through our film, can do that, I think we have an audience. Absolutely. Excellent. So now I'll talk to Sasha. Sasha, how was your experience so far from the time you have started doing movies in Tollywood, right? And accepting this movie as a lead role, learning the language and doing it in 2 different languages. So many questions, Yeah, but I think you that's got a the lot gist of it. So I think firstly the minute I heard the script, बहुत पसंद आई मुझे. मैंने immediately हाँ कर दी थी because I really thought it was a very very valuable story. और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? ये वुमेन सेंट्रिक मूवी है क्या अभी ये पूरा जो आपको इतना इंटरेस्ट आया था? बिल्कुल ये विमेन सेंट्रिक है और मोर देन विमेन सेंट्रिक इट इज़ अ क्वेश्चन ऑन जर्नलिज्म जो कि आजकल बहुत ही एक सेंसिटिव इशू चल रहा है एंड आई वांट कि इसको दर्शाया जाए ताकि लोग प्रेरित हों एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट द इशू इज़. तो इट इज़ अ सेंसिटिव इशू एंड द कैरेक्टर झांसी गोज थ्रू अ लॉट. तो बहुत ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स से गुजरती है ये कैरेक्टर. और मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे किया है ये ऑनेस्टली बिकॉज आई वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन लगभग कितने दिन 20 दिन 20 days. हाँ 20 days नॉन It's not स्टॉप. easy. You can't even stand on your head for 5 minutes. Exactly. तो ये बहुत मुश्किल था बट विद द सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई मीन इट हैपेंड. So it is, I am just a very small part of it, honestly. It is, I mean, I'm there in the film, of course, largely because I'm hanging upside down and it's about how I escape. But It revolves around you, so I don't think it's a small portion, but the मतलब whole what story I'm- revolves around you. Yeah. What I'm trying to say is that she's the lead actress and saying that bilkul. But what I'm trying to say is that to make this happen, a lot of effort was put in. Like a lot of effort was put in, including Madhav sir's entire, I think, how many years? 2, 3, 4 years. So 2 years in preparation and 1 year it took to execute this whole thing, to make sure it's safe, to make sure nobody dies on set, including me. So luckily, So- 2 + 1, 3 years, right? Else you would have hung for 40 days as per the Yeah. schedule, right? True. Yeah. So तो मुश्किल था. तो मेरे पर हो इतने गया. सारे सवाल, सॉरी फॉर दैट, वो एक्साइट हो गया था मैं कि आपसे अभी तक बात नहीं किया ना, तो सोचा कि पूछ लूँ. तो आपका जर्नी कैसा रहा अभी तक, क्योंकि आप राधे श्याम you did that and you did couple of movies, so this is not your direct Telugu, इससे पहले भी आप कर चुके हैं. जी हाँ. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? अभी तक आई हैव रियली एन्जॉयड वर्किंग इन तेलुगु सिनेमा बिकॉज यहाँ के लोग आप वेरी वेरी सेरिब्रल बोलते हैं, एक वर्ड है, मतलब वो सोच के काम करते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड इट हैज़ बिन चैलेंजिंग बिकॉज टू टेक एवरीबडी अलॉन्ग विद यू is difficult, and I think Madhav sir has done the undoable and the unimaginable, which is to take everybody along. And he's not had a fun time, but he's ensured that the project has been completed successfully. I don't know what he's thinking right now as I say this. जी तो देखो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कुछ मूवीज़ की हूँ, तो देखा हूँ कि डायरेक्टर का एक मूड होता है, एटीट्यूड होता है. तो सच बताइए, ये कैसे थे सेट पे? Was he angry man or was he had his own mood swings? He is the calmest man. Yeah. Most angriest man. हेलो, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी था दोनों का. I'm kidding. She's kidding. I think we all three will agree. Mr. Cool. Yeah, the most calmest man. Like as you said that, every director has a temperament. I could not see his temperament. There is no temperament. You see him on day 1, you see him on day 50.
he's the same, you know, whether the sun is going down, whether there are 3 shots left, or whether there are 2 scenes to do, there is no pressure on the face. I don't know whether what's going on in his head, but he would never make us feel uncomfortable. He will never pressurize the actor. Okay, you have to do it fast, or this is the way you have to do it. Never. And that is why it was such an amazing experience, as Sasha mentioned, that her character is literally tied upside down. You know, it's not something easy. But to take on a performance of an actor in that situation, you have to be calm. Exactly. You know, and that is what he did, and that is what you see in the film. ఏం చేస్తారు సార్ మీరు ఇంత కామ్గా ఉండేందుకు? We might have tension as an artist, as an actors. Sorry? We might have the tension and, you know, pressures in the mind, like being an artist, like, you know, how to perform, can we complete this shot, you know, or not. And but Madhav sir, like, he's always so cool, always smiling, even, you know, peak of pressure moments, and, you know, Right. all these things. So good to know. So I'm sorry I got cut in between. Sir, Yeah, sorry. ఎలా సార్ ఇంత డిలే అయింది, రైట్? మళ్ళీ పికప్ చేశారు. చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ బట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ టైంలో అయిపోవాలి, రైట్? ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఎలా మీరు అలా కామ్గా ఉండి వర్క్ కంప్లీట్ చేసి అవుట్పుట్ తీసుకురావాలనేసి మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అసలు? సింపుల్గా అది సినిమా అంటే ఒక హ్యాపీ, అది ఒక ఇష్టంతోనే మనం ఎంటర్ అయ్యాం. ఉండాలంటారు కదా, ఒక పిచ్చితోనే మనం ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతాం. మనకు వేరే ఏం ఇచ్చినా, ఎంత డబ్బు వస్తున్నా కూడా అది వదిలేసి ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో ఆ పర్టికులర్ సినిమాని ఫినిష్ చేసే జర్నీని మనం ఎంజాయ్ చేయాలి తప్పితే, ఈ అరుపులు కేకలతోటి వర్క్ బాగా వస్తుందంటే నేను విపరీతంగా అరుస్తాను. నా వాయిస్ చాలా పెద్దది, బట్ అరవడం వల్ల ప్రొడక్ట్ పాడవుతుంది, వీళ్ళు మూడ్ ఆఫ్ అవుతారు. అనవసరం ప్రెషర్ ఎక్కువ బిల్డ్ అవుతుంది, అన్నెసెసరీ ప్రెషర్. ఆర్టిస్టులు డిస్టర్బ్ అవుతారు, పక్కనున్న కెమెరామెన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతారు. సో అది కాకుండా ఒకవేళ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగినా కూడా నేను దాన్ని ఫన్ జనరేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వాడు ఎవరో ఒక చిన్న తప్పు జరిగింది, షార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, దాన్ని నేను ఫన్ జనరేట్ చేస్తే వాళ్ళంతా ఓకే, తను నన్ను తిట్టకుండా నన్ను కొంచెం అందరి ముందు సరదాగా చేశాడు. సో ఇంకా లో అయిపోతారు యాక్టర్స్ అని వాళ్ళు అలా చేసరికి, తిట్టేసరికి అందరి ముందర. ఒక నెగటివ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఇస్ లైక్ వెన్ ది కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఈస్ స్ట్రెస్డ్, రైట్, and if he shouts or makes noise, the negative vibes surrounds the whole atmosphere. Absolutely. And the performance goes low because you feel low on your confidence. Of course. And as everyone said, I think credit goes to you to keeping your mind cool and getting the right output. Even now, right now, as we speak, you know, everything Madhav sir has done. You know, I think from the time he started writing the script to the time the release is coming, everything he has kept in check. He has never let us complain. You know, there was never a feeling, never one day where I felt that, oh, something is missing. You know, he took care of us. He was a very good director who could make you understand. You know, sometimes a director is a good technician, but he's not an actor's director. Sometimes he's an actor's director, but he's not a good technician. Yes. So Madhav sir is a culmination of both. And I'm not saying this because that's a big compliment. Yeah, I'm not saying this for because a debutant director. Yeah, it's not because he's sitting here. When you see the film, it won't look like this is his first film. You know, when you see that everything is in place, you know, how the movie should go ahead. As a script writer, it's very, very important to make, you know, there are many twists and turns in this film. And there is a very big twist and turn at the end of the film, which I can't tell you. You have to go watch the film. That excites us more. You have to keep leaving such absolutely. And there is. Believe me, when you watch the film, you will be like, oh my God, you know, you did not expect this. Right. But it is there. So it's a very, very good film, and of course he is the captain, and he's the captain for a reason. You know, we call him captain because he takes the role, right. You know, and he delivers. Yeah. Right. Yes. So I haven't spoken to you directly, Meera. Yeah. So please, can you just introduce yourself to us? I know you have done some movies back, but Telugu wise, is this your first, or you have done certain movies before? Yeah. My name is Mihira Gurupadappa. It's like you can call me Mihira. I'm from Bangalore basically, but you know, Hyderabad is close to me because I've been coming here from quite a long time. Like, you know, I used to come here for my Kuchipudi dance and all this. అయితే తెలుగు వచ్చా మీకు? Yeah, I speak Telugu. బాగా మాట్లాడతారా? బాగా మాట్లాడతాను. Because అయితే తెలుగులో మాట్లాడదాం మనం. చెప్పండి. Because నేను తెలుగు సినిమాలో ట్రై చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను తెలుగు నేర్చుకున్నాను, నేను తెలుగు మాట్లాడతా. Right. Yeah. So proper Bangalore నుంచి. Yeah. Okay. So నా ఫస్ట్ మూవీ తెలుగు, like
అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో. నేను దానిలో ఒక కెమియో చేశాను. Right, అగైన్ 2023 లో 23 రిలీజ్ Right. అయింది అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా వర్క్ చేశాను. నైస్. యా సినిమా పిచ్చి బాగా ఉంది. yes. Yeah. Then after that, I did one more movie in Kannada. Later, recently I did my Malayalam debut. Title is Pinvatil, Right. and now this movie is Nenekkadunna. So before you move forward, okay, two questions. Yeah. Mani, okay. I'll pause and ask because last Please, time I please. think I confused her a lot with No more problem, questions. no problem. Please. సో ఇదే హెయిర్ స్టైల్లో ఉంటారా మీరు ఈ సినిమాలో? లేదు, ఈ సినిమాలో నేను ఎంటైర్లీ లైక్ ఇఫ్ యూ సీ మీ నౌ లైక్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద మూవీ లైక్ I don't think so you can recognize me or not, like I don't know because I look so different in the movie. So is it like actors? I look directors, actor? Is that what? Definitely, yeah. So Because in this movie my look is like a very girl next door kind of look, like I wear kurti and normal hairstyle with bindi and all. Right. These are my original eyes color, but for that role I a lens and yeah, something. black color lens. Right. I wore. you look very pretty, beautiful with these natural eyes. Thank right? you. Okay, so you're saying that for a movie you had to change. Yeah, I changed my looks definitely. I want to be a versatile actor. Like I definitely do change in my putting on weight and again coming back to and again giving different looks because I feel I have that what do you call this, the plus point in my face, like I can become like anything, like I can become like a villager, I can become like a modern girl, I can become like a That's nice, that's so sweet. anything because I do photo shoots and also I look at myself, then I because I did this the live example in this movie. I look so different with my bindi, black color lens, kurti and all. Right. And now I look so different, and this haircut is from a Malayalam movie. Oh, nice. The debut as a lead actress. So ఆ సినిమాలో నాకు ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్ అది, ఒక గర్ల్ బీయింగ్ అ గర్ల్, లైక్ నేను ఒక బాయ్గా ప్రిటెండ్ చేయాలి. సో that's very challenging. డ్యూ టు సమ్ ఫ్యామిలీ సిచ్యుయేషన్స్ అండ్ ఆల్. Right. సో నేను ఆ రోల్ కోసం నేను ఈ హెయిర్ కట్ చేశాను, బట్ ఇట్స్ గ్రోయింగ్ నౌ బ్యాక్, లైక్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ దిస్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యాక్చువల్ ఈ మూవీ, నాట్ ద Yeah. మలయాళం మూవీ. Yeah, yeah. మీ రోల్ అంటే ఆల్రెడీ హీరోయిన్ ఉన్నారు, సో మీ రోల్ గురించి చెప్పండి. ఎంత నా పెద్ద రోల్ అంటే లైక్ నేనేం చెప్పాలంటే మీమోజీ అండ్ సాక్షి తర్వాత ఇంకా నేను ఏం చెప్పలేను బికాస్ వాళ్ళే అంతా ముందు నేనే సినిమాలో అంటారా? అంతా నేనే. అంతా వాళ్ళే. దాని Oh, తర్వాత okay. నాకున్న ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ కీ రోల్ నేను చేశాను సినిమాలో. లైక్ సినిమా ఎండింగ్లో నేను వస్తాను. ఐ థింక్ లైక్ సినిమా చూసాక అందరూ నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్తారు. That's very nice. Yeah. Sir, credit goes to you for scripting that way. I have another two important questions to ask. See, this is all about journalism, right? Currently, in the situation right now where we are, right? Do you think people are taking journalism, like people, Aam Aadmi is taking journalism so seriously? Because you said this is a very serious movie, okay, about journalists, right? So, the two questions that I'm going to ask. First thing is, do you think the current journalist, that society is going to take this movie on the shoulders and support you? You mean the journalists Yes. of today? I mean, I wish they do because it's based upon the life of journalists, See, there are good and bad people in this world, Not every profession, like even in our industry, even actors and directors and producers, everybody can be talented, but that doesn't mean they are good people or they are bad people. You know what I mean? So when it comes to journalism, it's very important to give this message out there that some news can be made up, but then some people are there who risk their lives, like Sasha's character, like Jhansi. She risks her lives to be in these dire situations because she wants to report the truth, So that is very, very important. That's the message which we are trying to give. So when, journalists go watch this movie, I think they will relate to it immediately because that connection is there. You know what I mean? So, director garu, meeku question. ఈ సినిమా మీరు రిలీజ్ చేసే ముందర ప్లాన్ చేసుకున్నారా జర్నలిస్ట్కి అందరికీ చూపించాలి ఈ సినిమాని అనేసి? రియల్గా ప్లాన్ చేసుకున్నానండి. చాలామందికి చెప్పాను, ఇన్వైట్ చేశాను, ప్రసాద్ ల్యాబ్లో చిన్న ప్రివ్యూ కూడా ప్లాన్ చేశాను. బట్ సడన్లీ మార్నింగ్ టైంలో ఒక చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చి ఆ షోని వేసే టైంకి ప్రింట్
రెడీ అవ్వలేదు. రైట్. సో దాంతో బ్యాడ్ లక్, నేను అందరికి ఫోన్ చేసి క్యాన్సిల్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. బట్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ప్లాన్ చేయడానికి నాకు ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్, అదే పోగానే ఈరోజు నిన్ననే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది, మళ్ళీ ఈరోజు మీడియా ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి. విత్ ఇన్ 2 daysలో నేను ఇంకా ప్రమోషన్ కోసం ఛానల్స్ అవి తిరిగేది ఉంది. నాకు ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దాట్ ఇఫ్ దిస్ మూవీ ఇస్ మేడ్ ఫర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ జర్నలిజం అండ్ ఆల్సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ గర్ల్స్ ఆల్సో. యాజ్ అ ఉమెన్ ఇన్ దట్ మూవీ ఇట్ ఆల్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ హర్ కదా, ఆవిడ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. షీ ఈజ్ అ జర్నలిస్ట్ ఇన్ దట్ మూవీ. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అటు నుంచి సపోర్ట్ వస్తే మూవీ బాగా ప్రమోట్ అవుతుంది అనేసి నా ఉద్దేశం. ప్లస్ ఐఎమ్ సెల్ఫిష్ హియర్ సేయింగ్ దాట్ ఐ వాంట్ దిస్ గాయ్ హియర్ హూ ఇస్ సో టాలెంటెడ్, ఓకే, ఆయనకి పిచ్చగా రోల్స్ రావాలి యాజ్ అ యాంటగనిస్ట్గా చూస్తూ, రైట్, ఆయనకి అంతా లుక్స్ ఉన్నాయి ఆయనలో. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ నుంచి ఒక 7-8 ఇంటర్వ్యూస్లో తను విష్ చేసింది, ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ యాంటాగనిస్ట్ ఇన్ తెలుగు. లక్కీగా మీరు అసలు తను manifest it, right? Hoping for them. And as you said, there's a time and place for everything. Maybe I have reached that place in my life and I'm ready for it. As you said, 14 years, So with this film, this is my debut. And I know that this will open many gates for me. It should open, and a lot of influential people in the media, I really want, like Vangaji or whoever it is, right? I want them to promote you so much, right? That people should look up to you. Where are you? And your schedule should be very busy, working in Tollywood going forward. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you. సో అదండి సంగతి. నేను ఎక్కడున్నాను, మూవీ Feb 28th రిలీజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ డూ వాచ్. యాజ్ అ మూవీ లవర్, మూవీ బఫ్, ఐ ఆల్వేస్ సే, ఐ ప్రమోట్ ఇట్. Go watch the movie in theaters. Thank you.